আচ্ছা, যদি ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল, so for magnetic material we have all some idea about magnetism and what is magnet. So according to the magnetic property, magnetic material are classified into three types. One is diamagnetic, another is paramagnetic, and another is ferromagnetic. Okay, so according to these three, uh, if we consider first the paramagnetic material that are not strongly attracted by the magnet. That means aluminum, platinum, magnesium, manganese. These type of materials are called the paramagnetic material. Why? Because their permeability is small but positive. So I think all of you have heard the term permeability. I think yes, you have the idea about permeability. Now the paramagnetic material have the individual atomic dipole that are oriented in random fashion. That means, so this kind of figure we have often seen in our physics book. So this type of material, these atomic dipoles are oriented in the random fashion, and the resultant magnetic field is therefore negligible. But when some external magnetic field is applied, the permanent magnet dipoles orient themselves parallel to the applied magnetic field, and give rise to the positive magnetization. So if paramagnetic materials are those, then what about the diamagnetic material? So diamagnetic material that are repelled by a magnet, suppose zinc, mercury, lead, sulfur, copper, silver, wood. So these are known as the diamagnetic material. Their permeability is slightly less than the unity, and two relatively weak magnetic field. If they are kept in the opposite direction, they can cancel each other, and permanent magnetic poles are absent in them. And what about the ferromagnetic material? So these materials that are strongly attracted by a magnet, suppose iron, steel, nickel, cobalt, some of their alloys, this type of materials are known as the ferromagnetic material, and the permeability for this kind of materials is very high. Now, ferromagnetic material may be classified into two types. One is the soft magnetic material, and another is the hard magnetic material. Now, soft magnetic material, those are easily magnetized, are called the soft magnetic material, and hard magnetic material, those retaining their magnetism with great tenacity, that are known as the hard magnetic material. No, I think this thing you know. So, soft magnetic material having high relative permeability, easily magnetized and demagnetized, and have extremely small hysteresis. So, what should be the examples of this? These are mainly iron and its alloy with nickel, cobalt, tungsten, aluminium, and each of this magnetization and demagnetization makes them highly suitable for the applications of involving changing magnetic flux, as in electromagnets, electric motor, generator, transformer, inductors, telephone receiver, relay. So they are also useful for magnetic screening, and their properties may be greatly enhanced through the careful manufacture. Okay, now what about the hard magnetic? So they have obviously the opposite characteristics of the soft magnetic material. They have low permeability, very high coercive force,
And this type of materials are very difficult to magnetize and demagnetize. So typical hard ferromagnetic materials include the steel, various ferromagnetic alloy of nickel, aluminum, cobalt, and these are highly suitable for the use of permanent magnet in loudspeakers. Sometimes they are also called the permanent magnetic materials. So these are all the classifications for magnetic material. Now, next will be the case for magnetic field. So all of we know this type of diagram we are generally used for denoting a magnet. And magnet, the space around the poles of the magnet is called the magnetic field. And how it is represented? By the magnetic lines. That means, আচ্ছা কেউ কি আমায় বলতে পারো এটা ডিরেকশনটা কোন দিকে হয়? কোন দিকে ইনওয়ার্ড, কোন দিকে আউটওয়ার্ড? বলা যাবে কোন দিকে ইনওয়ার্ড, কোন দিকে আউটওয়ার্ড? North. ম্যাম ম্যাম হ্যাঁ, নর্থ থেকে আউটওয়ার্ড আর সাউথে ইনওয়ার্ড। North to south. very good, very good. So that is north to south. Okay, so the space around the poles of the magnet is called the magnetic field, or it can be represented by the magnetic lines of force. Now, the force in the space around a magnet can be examined by the pattern made by iron fillings that is sprinkled on a cardboard placed over the magnet, and each little splinter of the iron acts like a compass needle and attracting other filling at its ends and repelling those lying the parallel to it. So this kind of short playful experiment we have done in our school time, right? So these are all the magnets. Now after magnet, the next term come, that is magnetic flux. Now flux is the total number of lines of force. We know very well total number of lines of force that comprising the magnetic field. Now what is the unit? So unit of magnetic flux is Weber. That is north pole of strength of 1 Weber is supposed to radiate out the flux of 1 Weber. So that is, we can say it will be in Weber. Now after magnetic flux, the next term come, that is magnetic flux density. So this thing you know very well. This is just the brush up. Now magnetic flux density is magnetic flux passing per unit area through any material through a plane at right angles to the direction of flux, and that's why its unit is Weber per meter square, or we can say it as Tesla. That means the number of magnetic flux passing per unit area through any material through a plane at right angles to the direction of the flux, and this also be named as magnetic induction. Okay, so this is none other than the magnetic flux density. Okay, next will be, what is the relation between these two, flux field intensity and induction density, or the magnetic flux density. So I think, okay, again, so B can be written as phi by A, that is flux per meter square, that is Weber per meter square. Okay, acha, can anyone say, is it the scalar quantity or vector quantity, magnetic flux density? Okay, so magnetic flux density is a scalar quantity. Now, what is the relation between the H and B? So, magnetic flux intensity, that is at any point
in a magnetic field, the field intensity is the force that maintains the magnetic flux and produces a particular value of field, that is magnetic flux density at that point. So can anyone tell me what will be the relation between this B and And B is equal to mu 0 H. finally? Yes, B equals to mu 0 H. And what is mu 0? What is mu 0? Magnetic permeability. Permeability. Very good. So mu 0, you can we can say that is the permeability of free space. That means 4 into 10 to the power minus 7 Henry per meter. Now, uh, is this expression is correct? Mu equals to, what is the value of mu 0? Is this expression is correct? Mu 0 equals to 4 into 10 to the power minus 7. 4 pi. Very good. 4 pi. Yes. So mu 0 is 4 pi into 10 to the power minus 7. And if we consider that in the with the same field intensity is has also be applied in the free space also, so we can also say that B is equal to mu 0 mu r into h. So in that case we can mention this mu 0 into mu r is none other than the mu, and this relative permeability mu r of a magnetic material, it may be defined as the ratio of flux density produced in the material to the flux density produced in the vacuum. Okay, so mu r varies from material to material, and also some has high value near about 2500. So this is the relation with B and H having the another parameter, that is mu or permeability. Now after this comes to the uh, point, that is the Fleming's left hand rule. So all of we know in the Fleming's left hand rule, if this will be our first finger, this will be our middle finger, this will be our middle finger or second finger, and this will be our thumb, then this represents, or if we, it would be better if we write in this manner. Suppose this is our second finger and this is our first finger, and this thing is the our middle finger. So for the middle finger, it denotes motion. First finger is none other than field, and second finger is the direction of current. So this is the left hand rule of Fleming's. Okay. Now, based on this, we can determine the direction, and if it will be, if we can determine the direction or the force if we place a current carrying conductor in the magnetic field. Now, if the thumb, forefinger, and middle finger of the left hand are stretched in a way that they are right angles to each other mutually, then the forefinger points towards the direction of magnetic field, middle finger towards the direction of flow of current, and thumb will then point the direction of forcing or force acting on the conductor. So this thing is known to us. Now next thing is the BH curve. So this is our H, this is our B. Okay, so this side is our
flux density, and this side is our force, magnetizing force. Now, in this curve, the curve has the okay. So from this curve we can see that is the curve giving the relationship between the B and H. So H will be in the x-axis and magnetizing force, and B is in the y-axis, that is the flux density, and the curve between these two B and H is known as the magnetizing curve or the BH curve. Now this is a general shape. So generally it has, we can see, four distinct region. So what are the four region? One we can see OA, another we can see AB, another we can see BC, and the fourth region is beyond C. So these are the four region. Okay. Now for next we can say that is during the region OA, that means this region we can say that is the increase in the flux density is very small. But in the next region, that is from A to B, we can see that is here B increases almost linearly with the magnetizing force H, and in region BC, that is in BC, the increase in the flux density is again small, and in the region beyond C, the increase of the flux density is almost constant. That means this is the slant type of curve is there, and the flat part of BH curve corresponds to the magnetic saturation of the material. Now the nonlinearity of the curve indicates that the mu r of magnetic material is not constant but largely depends upon the flux density B. Okay, so this is basically the BH curve. Now, if we further want to describe it in terms of magnetic hysteresis, hysteresis, then we can say, and so this is the coil, and suppose a switch is connected over here, the battery is connected in this manner, and the battery, and this is our S, that is the switch, and the current direction suppose in this direction, and for the positive side the current is flowing, and okay, and it will flow in this manner. So A, B, and this is the সরি ম্যাম, আমার ফোন এসেছিল, সেটা না ভুল করে ম্যাম লিভ করে গেছিলাম, সরি okay, ম্যাম। okay, 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 it's fine. Okay, so this is the A and B, and this is our hysteresis curve.
Okay, this side is our H, this side is our B, this side is our positive H, this side is our negative H, upside is our plus B, downside is our minus B. Okay, now we can name it O to, suppose here A. Okay, next it will go in this way, then C is this point, D is this point. Now go to the downwards, go to the another point E, then it is cut another point F and ultimately G and come back to the initial position. So this will be our H max, this is our B max. Okay, now this is ODG. So every point is given. Now, uh, if a magnetic substance is magnetized in a strong magnetic field, it retains a considerable portion of magnetism after the magnetic force has been withdrawn, and the phenomenon of lagging of magnetization behind the magnetic force is known as the magnetic hysteresis. কি বললাম? If a magnetic substance is magnetized in a strong magnetic field and if it as at that time it retains a considerable portion of magnetism after the magnetic force has been withdrawn, and this phenomenon of lagging of magnetization behind the magnetizing force is known as the magnetic hysteresis. So to do the experiment, we have drawn two figure. Suppose a core, that means suppose this is the core of specimen of iron, that thing that is A, B. Suppose it is wound with a number of turns of wire and current is passing through it through the solenoid. A magnetic field of intensity H is proportional to the current flowing through the solenoid. And if we consider H is the magnetizing force that is increased from 0 to a certain maximum value, then gradually reduced to 0. So if the values of flux density B in the core corresponding to the various values of magnetizing force, that is H, are determined and BH curves are drawn for increasing and decreasing values of this H, then it will be observed that BH curve obtained for decreasing values of the H lies above obtaining for the increasing values of H. That means we will draw here again the BH curve corresponding to this solenoid. Which solenoid? That is a iron core wound with a number of turns, and magnetic field intensity here is proportional to the current flowing through this solenoid. And if we decrease the magnetizing force H, then corresponding to this we will get a curve that looks like in this manner. So what will exactly happen here? So when the magnetizing force, or when the magnetizing force is increasing, suppose from 0 to A, so here H is increasing, and then again it is brought to 0, that is represented by this to this. Suppose it is brought to again 0, but it is not coming to the point at the starting point 0, having some particular value OC. So this OC is termed as the
residual magnetism. So the power of retaining the residual magnetism, you can say this is called the retentivity. So this OC is termed as residual magnetism. Okay, now if the direction of the flow of current is reversed, then the H is also reversed. Say this is the minus H, and the curve will coming from A to C, then it is further flowing through D through E. Okay, now if the current is increased in the negative direction, at that time what will happen, B becomes also will change its value, and when B equals to 0, you can say when B equals to 0, H equals to OD. Okay, now if the demagnetizing force is further increased to some value, then it is gradually decreased to 0, then reversed, and then finally again goes to some positive value and completes a loop that named as A, C, D, E, F, G, A. So this kind of loop we can obtain from this magnetic cycle, and this loop is called as the hysteresis loop. That from this loop we can also say that B here lags behind H. Okay, so this is basically the magnetic hysteresis, and this kind of loop is called the hysteresis loop. So whenever you will study about the transformer, you will see that there will be two types of losses that occur in a transformer. So one will be the hysteresis loss and another will be the eddy current loss. So hysteresis, the term comes in this manner. এরপর কিছু কিছু মেশিনে, that is suppose in DC machine, we have seen that is for a series or a shunt machine, we have heard the term about the residual magnetism, and from this hysteresis concept we can briefly elaborate the phenomenon of residual magnetism, that is this portion OC. আচ্ছা, এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে? ম্যাম রিটেন্টিভিটি পোর্শনটা আরেকবার যদি বলে দিতেন বেটার হ্যাঁ, হতো। শিওরলি শিওরলি। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা কি করছি, প্রথমে এইচ এর ভ্যালুটাকে আমরা ইনক্রিজ করছি। তো এইচ এর ভ্যালু যখন ইনক্রিজ হচ্ছে, এটা একটা path of flow ফলো করছে, দ্যাট ইজ সে ফর ও টু এ। দ্যাট মিনস প্রথমে আমার কার্ভটা ও টু এ ইন দিস ম্যানারে ফলো করছে। এরপরে যখন আমি এইচ এর ভ্যালু চেঞ্জ করছি, অর ইফ উই ডিক্রিজ দ্য ম্যাগনেটাইজিং ফোর্স, তার মানে কি এটা আমার ম্যাক্সিমাম লেভেলে পৌঁছালো এ অবধি, এরপরে আমি এইচ এর ফোর্সটাকে কম করছি, ডিক্রিজিং দ্য ফোর্স অফ এইচ, সো ইট উইল দেন decreased, and so decreased means first H should be brought to 0, but it is not coming to the 0 point but some value higher than the 0 point, and that value we have named here as C, and this OC is basically the residual magnetism. That means at this point H is 0. Okay, we can say, but B is not 0, B has some value. Okay, so in this case, this is called residual magnetism, and if we want to retain this residual magnetism, this process is called the retentivity. Okay, so to retaining the residual magnetism, the method is called the retentivity of the material. Now again, if we again current flowing is going on, then the magnetizing force is reversed, and then the current is increased in the, if in the negative direction, then it the current will flow until the induction density B becomes 0, and whenever B equals to 0, we can say that H equals to OD.
and this is enough to neutralize the residual magnetism. And if this force is further increased to the previous maximum value, then we can get to have this kind of curve. বলো। কারেন্টটাকে কি করে নেগেটিভ ডিরেকশনে বাড়াবো একটু বলতে পারবে? হ্যাঁ, আমি ব্যাটারির ডিরেকশনটাকে যদি চেঞ্জ করে দিই, তখন কি কারেন্টটাকে বি আমি ফ্লো বি করছি। জিরো হয়ে যাবে? হ্যাঁ, মানে আমি তো কারেন্টের ডিরেকশন, আমি কারেন্টটাকে বাড়াচ্ছি, ঠিক আছে, কারেন্ট আমার ফ্লো করছে। এরপরে যদি আমি ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্টটাকে রিভার্স করি, কিভাবে রিভার্স করব? অবভিয়াসলি আমি ব্যাটারির ডিরেকশন চেঞ্জ করব। এটা পজিটিভ নেগেটিভ, আমি নেগেটিভ পজিটিভ করব। করতে তখন পারি তো? হ্যাঁ, ওটা হয়। হ্যাঁ, তাহলে তখন কি হবে? আমার এইচ এর ফোর্সটা কি, যেটা আমার পজিটিভ দিকে যাচ্ছে, যেটা আমার নেগেটিভে ফ্লো করতে স্টার্ট করবে, মানে এইচ এর ডিরেকশনটাও আমার রিভার্সে যাবে। এরপরে তারপরে যদি কারেন্টটাকে আমি ফার্দার আরও ইনক্রিজ করি নেগেটিভ ডিরেকশন, it will flowing until the induction density or the flux density becomes zero. ঠিক আছে, হ্যাঁ ক্লিয়ার? ম্যাম। ওকে ওকে। আচ্ছা, সো তাহলে আমরা কি কি পড়লাম আজকে? হোয়াট আর দ্য ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল, হোয়াট আর দ্য ক্লাসিফিকেশনস অফ দ্য ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল, what does that the term mean by magnetic flux density, magnetic field intensity, then what a BH curve look like in general, then Fleming's left hand rule is known to all of you, then the magnetic hysteresis, and next we will see about the Fleming's right hand rule. So what does this rule tells about? That is, if the right hand is so placed in a magnetic field along the conductor that the magnetic lines of force emerging from north pole enter the palm and thumbs point in the direction of motion of the conductor, then the four fingers will give the direction of induced EMF or the current. That means, again, first finger will give the direction of field, and this will give the direction of induced EMF, and this will give the motion of conductor, and that generates the induced EMF concept and dynamically induced EMF. So EMF can be induced by changing the flux linking. So by increasing or decreasing the magnitude of current producing the linking flux, and if there is no motion in the conductor or the coil relative to the field, then this EMF is known as the static EMF. And by moving a conductor in a uniform magnetic field, and the EMF produced by it is called the dynamically induced EMF. So that means one is statically induced EMF, another is dynamically induced EMF. So, you know this thing as because you have told me that, ma'am, we know this thing. Okay. So, this is a few brief portion, or you can say the brush up classes of magnetic material, and another one thing, that is E equals to d phi dt. We know this formula or this theorem also, that is Faraday's laws of electromagnetic induction. And if a flux linking the circuit changes, then the EMF is induced between them, and the EMF is termed as n d phi dt. So flux phi is the flux, and it is d phi by dt is the flux changing with time.
Okay, so up till now it is okay to all of you. Yes, ma'am. Yes, mom. Okay, thank you, thank you. Okay, so this thing is known to us. Next, the two another thing, that is application of right hand rule. So application of right hand rule is used to determination of direction of EMF induced in a conductor moving in a uniform magnetic field, or simply in a generator, that is a DC generator. We have already seen that the Fleming's right hand rule is for DC generator, and for DC motor the Fleming's left hand rule is used to find the DC motor, and induced EMF expression is equals to N d phi dt. Now, after completion or the brush up knowledge of this magnetics class or the magnetic material, we will switch to our next portion, that is the transformer portion. Transformer. So this term is known to all of you. We have heard this term transformer, where that is in our locality. We can often see that is within the two pole box type of arrangement is there, and from this box type of arrangement we can see several wires is connected, and this is typically look like এই এই ধরনের জিনিস বা এই ধরনের কনস্ট্রাকশন আমরা দেখতে পাই। আরো যদি এই টাইপের একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই, বা আরো যদি আমাদের আরো সুন্দর ছবি দেখতে পাই, এই ধরনের একটা জিনিস দেখতে পাই, একটা বক্স টাইপ অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু উঁচু দিকে তুলে রাখা থাকে, এবং তার সাথে হাজারো কিছু কানেক্টেড থাকে। এই টাইপের একটু গোল গোল টাইপের একটা চীনামাটি টাইপের কিছু থাকে, বা আমাদের এখানে একটা বারের মতো থাকছে। এই যে জিনিসগুলো দেখতে হয়, এগুলোর নাম হচ্ছে ট্রান্সফর্মার। এবার ট্রান্সফরমার এতদিন অবধি আমাদের কাছে খুব পরিচিত ছিল, একটা মুভি আছে ট্রান্সফরমার। তোরা বোধহয় সবাই মোরাললেস দেখেছিস ট্রান্সফরমার মুভি, বাট ওই ট্রান্সফরমার আর এই ট্রান্সফরমারের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রিক্যাল একটা ডিভাইস। আচ্ছা, এই ডিভাইসটার কি কাজ, মানে এত পপুলার কেন? এটা বলা যেতে পারে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর, বা আমরা যে এই রেগুলার যে এইসব কারেন্ট ইউজ করছি, সুইচ জ্বালাচ্ছি, গিজার জ্বালাচ্ছি, এসি চালাচ্ছি, সবকিছুর মূলে কিন্তু এই ট্রান্সফরমারের একটা বড় সড়ো একটা ভূমিকা আছে। আচ্ছা, এবার কি করে ট্রান্সফরমারটা? ট্রান্সফরমার ট্রান্সফরমার ট্রান্সফর্ম করে। কি ট্রান্সফর্ম করে? এনার্জি ট্রান্সফর্ম করে। কোথা থেকে এনার্জি কোথায় ট্রান্সফর্ম করে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে ট্রান্সফার করে। কেন, কি লাভ হয় তাতে? আচ্ছা, লাভ এটাই হয় যে আমাদের যে জেনারেশন হয়, কোথাও থেকে তো একটা পাওয়ারটাকে জেনারেট করতে হবে। মানে আমরা যেমন খাবার খাই, খাবারটাকে আমাদের রান্না করতে হয়। তার মানে সেই রকমই হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে রান্না করতে হবে, রান্না করে তৈরি করতে হবে। কিভাবে রান্না করব? সেই রান্নাটা হয় আমাদের একটা জায়গায়। আমাদের বাড়ির খাবার দাবার কোথায় রান্না হয়? রান্নাঘরে। তেমনি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা কোথায় রান্না হয়? পাওয়ার প্ল্যান্টে। আচ্ছা, পাওয়ার প্ল্যান্টে, আচ্ছা রান্নাঘর আমাদের এক ধরনেরই হয়। এবার রান্নাঘরে আমাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউটেন্সিলস আছে। আমরা গ্যাসেও রান্না করতে পারি, ইন্ডাকশনেও রান্না করতে পারি, মাইক্রোওভেনেও রান্না করতে পারি। তেমনি পাওয়ার প্ল্যান্টও অনেক টাইপের। আমরা স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট, আমরা কয়লা জ্বালিয়ে রান্না করতে পারি। আমরা হাইডেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউজ করতে পারি। আমরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউজ করতে পারি। মানে কি, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনার্জিকে আমরা কাজে লাগিয়ে কি করছি? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে কনভার্ট করছি। এরপর সেই গপ্পটা চলে আসে, ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। এনার্জিকে কি কখনো ডিস্ট্রয় করা যায় বা জেনারেট করা যায়? না, এনার্জিকে খালি কনভার্ট করা যায় একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে। তাহলে এই যে বললাম রান্না করছি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা, কোথায় একটা রান্না করছি আমরা? স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টে। আচ্ছা, কোথায় রান্না করছি? স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টে। এরপর রান্নাঘরটা কি? পাওয়ার প্ল্যান্ট। কি দিয়ে রান্না করছি? স্টিম। আচ্ছা, স্টিম মানে কোথা থেকে পাবো স্টিম? কোনো একটা ভাবে আমাদের স্টিম জেনারেট করতে হবে।
সেই যে স্টিমটা আমরা জেনারেট করব, সেটা আমরা করছি কয়লাকে কাজে লাগিয়ে। আমাদের ফসিল ফুয়েল আছে পৃথিবীতে, সেই ফসিল ফুয়েলকে আমরা বার করছি মাটি থেকে, অ্যান্ড দ্যাট ফসিল ফুয়েল উই হ্যাভ দ্য এনার্জি, ফসিল ফুয়েলে দ্যাট এনার্জি উই ক্যান কনভার্ট ইট টু দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এরপর এই যে এত ইজিলি বলে দিলাম আমরা ফসিল ফুয়েলের ওই এনার্জিটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করছি, ব্যাপারটা কি এতটা ইজি? নো। That steam power plant, we take the steam, or the steam has been supplied to the power plant. Then on that power plant, the steam, the big chunks of steam, or the big chunks of coal, sorry, big chunks of coals are pulverized in a very fine particles, and that pulverized coal is utilized to generate the steam, and that steam is now superheated, and this superheated steam is flown to the steam turbine, and with the help of this steam turbine we are converting the mechanical energy to electrical energy। তাহলে আমরা একটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি রান্না করে ফেললাম। ঠিক আছে, এই যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা আমরা পেলাম, এটার তো কোনো একটা সার্টেন স্পেসিফিকেশন হবে। সো দ্যাট স্পেসিফিকেশন ইজ থ্রি ফেজ অ্যান্ড সাম অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ। এরপরে is this some amount of voltage or some amount of kilovoltage? So generally in power plant we generate the electrical energy in some kV range. Okay, suppose this is our 6.6 kV range and we are generating this much of energy। এরপরে এই যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা আমরা জেনারেট করলাম, is this sufficient to uh, utilize to us, that is the consumers, for domestic, for industrial, for commercial? এইটুকু এনার্জিটা দিয়ে কি সবার কাজ চলে যাবে? পসিবল না। এই এনার্জিটাকে আমরা কাজে লাগাবো এবং এই এনার্জি আমরা জেনারেট করব বেশি বেশি, কিন্তু এই যে এনার্জিটাকে আমাদেরকে ট্রান্সফার করতে হবে, ট্রান্সমিট করতে হবে। কি দিয়ে ট্রান্সমিট করব? আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক, এই যে আমরা রাস্তাঘাটে যেতে যেতে দেখতে পাই, এই বড় বড় টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে তার ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে, এগুলোর কি কাজ? এগুলো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে ট্রান্সফার করছে। ঠিক আছে, আমরা যেমন বাসে ট্রেনে চেপে একটা রুবি থেকে গড়িয়া যাচ্ছি, বা আমরা যেমন বাঁকুড়া থেকে ও ইয়ে যাচ্ছি তোর বাইক কারে কলকাতা আসছি, বা আমরা যদি গ্রামের দিকে যাই আমরা অনেক দেখতে পাই বড় বড় ট্রান্সমিশন লাইন, এদের কাজই হচ্ছে টু ট্রান্সমিট দ্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার। আচ্ছা, এরপরে ট্রান্সমিটটা করার পরে তাহলে আর বাকি কি কাজ থাকলো? এই যে আমি বললাম ট্রান্সমিট করলো, কে করলো? মানে 6.6 কেভি থেকে 132 কেভি করলো। কোনটা বেশি? 132 কেভিটা বেশি, অবভিয়াসলি 6.6 কেভিটা কম। তাহলে এই যে জিনিসটা ট্রান্সফার করা, এটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, দিস ইজ অলসো দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। দিস কনভার্সন হ্যাজ বিন ডান বাই ট্রান্সফর্মার। So it transform the electrical energy from one circuit to another circuit, মানে প্রাইমারি সার্কিট টু সেকেন্ডারি সার্কিট। তার মানে এমন একটা ট্রান্সফর্মার থাকতে হবে যেটা তার মানে ভোল্টেজ বা এনার্জিটাকে বাড়াবে। কি ট্রান্সফর্মারটা? সেটার নাম স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার, স্টেপ আপ। আচ্ছা, এরপরে কোনো জায়গাতে বা বাড়িতে, বাড়িতে আমাদের কি লাগে? কত ভোল্টেজ আমাদের বাড়িতে জানা আছে? বাড়ির যে আমরা একটা সুইচ মারলাম, সেই সুইচের আমাদের স্পেসিফিকেশন কত? হ্যাঁ, 120 120 না না না, ওটা ইউএস চলে গেলি তুই, 120। এখানের কত স্পেসিফিকেশন বলেছিলাম আমি প্রথম ক্লাসে? ম্যাম 220। 240। ওকে, ওকে 240। সো 240 যে ভোল্টেজটা, এই 132 কেভি থেকে আমাকে কোনো একটা ভাবে 240 ভোল্ট আনতে হবে। কে করবে সেটা? ট্রান্সফরমার। ডাউন। কিভাবে করবে? ডাউন। ইয়েস, কে ওটা বললি ডাউন। কি ডাউন? স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার। সো দিস স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ডাস এনার্জিটাকে ডাউন করছে। কোথা থেকে করছে? প্রাইমারি সার্কিট থেকে সেকেন্ডারি সার্কিটে করছে। এরপরে আবার যখন আমরা সিঙ্গেল ফেজ আর থ্রি ফেজ পড়েছিলাম, আমাদের বাড়ির সাপ্লাই কি সিঙ্গেল ফেজ না থ্রি ফেজ?
এটা জানা উচিত। আমাদের থ্রি ফেজ পড়া হয়ে গেছে, সিঙ্গেল ফেজও পড়া হয়ে গেছে। বাড়ির সাপ্লাই কি, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে 1 বছর ধরে তো ইলেকট্রিক্যাল পড়লি, তাহলে বাড়িতে আমাদের যে এই হাউস হোল্ডে যে ডোমেস্টিক সাপ্লাইটা আসছে এটার ভোল্টেজ কত, 240 ভোল্ট বলে দিলি। ফ্রিকোয়েন্সি কত, ফ্রিকোয়েন্সি কত? ম্যাম 50 হার্জ। ভেরি গুড। পুরো ইন্ডিয়ারই ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 50 হার্জ উইথ দ্য পারমিসিবল লিমিট দ্যাট ইজ +-3%। 50 হার্জ অব্দি বলতে পারলেই তাও ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে বাড়ির সাপ্লাই ইজ সিঙ্গেল ফেজ অর থ্রি ফেজ? আমি সিঙ্গেল ফেজ। ভেরি গুড। সো বাড়ির সাপ্লাই ইজ সিঙ্গেল ফেজ। এবার কেন সিঙ্গেল ফেজ? ট্রান্সফরমারে থেকে আমাদের দেখবে তিনটে ফেজ বেরোয়, এবং বাড়ি থেকে যে আমাদের ফেজটা আসছে দ্যাট ইজ আ ফেজ অ্যান্ড নিউট্রাল। আমরা পড়েছি না সেই থ্রি ফেজ স্টার ডেল্টা কানেকশন। ওকে, সো এগুলো সব হচ্ছে স্টার কানেকশন, দ্যাট মিনস উই আর গেটিং আ ফেজ অ্যান্ড আ নিউট্রাল অ্যান্ড উইথ আ ভোল্টেজ অফ 240। দ্যাট মিনস ওই যে আবার লাইন ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজ সেই ভিএল আর ভিপি। তার মানে স্টার কানেকশনের জন্য আমরা একটা পড়েছিলাম না, দ্য রিলেশন ইজ আইএল ইকুয়ালস টু আই ফেজ, অ্যান্ড ফর স্টার দিস there is a specific relation between phase voltage and line voltage having some root 3 matters is there. So if we divide this 400 with root 3 to convert it from line to phase or phase to line, you know it very well. So if we do this, we can get 240 volt for our household voltage. Okay, আমি আবার পুরোনো দিকে চলে গেলাম। তাহলে আমরা ছিলাম ট্রান্সফরমারে। তাহলে transformer, so electrical energy is generated at places where it is easier to get with the help of either oil or coal or diesel, and this energy is transmitted as considerable distance for the use in village, towns, cities, and this transmission of electrical energy is high voltages. We can get it by using the stepping up the voltage at the generating stations and stepping down the same at the places where it is used, and the machine that does that is known as the transformer. Now, in our country, the electrical energy generation may be or must be done in the limits of 6.6 kV or 11 kV or 33 kV, and it is further stepped up to either 132 kV or 220 kV or 400 kV or 765 kV. So these voltages, you can say these are our transmission voltage, and mind it, this type of questions are very much important for your exam. That is, it came in this way that what is the generation voltage of India, so what is the generation voltage of power plant, and six options will be there. Suppose 6.6 kV, 400 kV, 765 kV and 240 volts, so you have to choose the right answer, that is 6.6 kV. Okay, and next the another question again come, that is what will be the transmission voltage of India. So there again 3 4 options will be there, say for 240, 6.6 kV, 11 kV and 400 kV. So there you have to choose the right answer, say for 400 kV. Okay, so the electrical energy is generated in 6.6 kV and 6 stepped up to the higher values, and again stepped down to the 6.6 kV or 33 kV for the grid substations, and further it is stepping down to the localities at 430, 400 or 240 volt, whatever be the range. So transformer then does what? Transformer does, so it transfers the electrical energy from one circuit to another.
So this is the first work that the transformer does. Okay. Now the very important point, transformer transfers the energy from one circuit to another circuit but with a constant flux. This is very important point that transformer does that without a change of frequency. And is there any specific principle that transformer follow? Yes, obviously. The whole electrical engineering depends on Fleming's left hand rule, right hand rule, then Faraday's laws of electromagnetic induction. So the transformer does that by the principle of electromagnetic induction. And all of we know what is electromagnetic induction, right? Okay. Now, how a transformer look likes, we have already seen this thing. That is, this is a specifically transformer, and in practically transformer look likes this manner. Now, if we just want to see the circuit representation of transformer, we can see the transformer look like, so we can say the transformer look like in this manner. Now, just I have discussed, when the transformer raises the voltage or up the voltage, that if the output voltage is higher, then the transformer is said as step up transformer, and if the output voltage is lower, then it is called a step down transformer. Now, in this transformer or in this transformer figure, you can see a bar type of arrangement is there. That means, okay, one this type of arrangement and two coils are connected with the transformer. So, this type of arrangement is there, and this is called the core, that is the magnetic core of the transformer. And you can say that is, this is the common portion that links with this two coils. So one, you can say this is our primary coil, this is our secondary coil, and the transformer transferred the electrical energy from primary coil to secondary coil with the help of this common path. So we can say this is the common magnetic path. And uh, the electrical circuits are linked with this common magnetic circuit. Okay, so up till now, any question from your side? No, ma'am. Okay, then it's fine. So transformer is also called the static type of instrument. So machines is broadly classified into two types. One is static type, another is rotating type. Rotating type, we have already studied one machine, that is the DC machine, as well as the synchronous machine. But transformer is a static type of machine, that means no moving part is there in the transformer. Now, um, what is the operating principle? Now we can see the transformer consists of a soft iron core. That means this is called the core of the transformer, and it is made up of silicon steel, and two windings are placed on it. That is, this is one winding and this is another winding. Okay. Core is built up of thin soft iron laminations to provide a path of low reluctance. That is, we can see over here, yes, in this
second figure, you can see that is the transformer core is made up of thin sheets of lamination. So here, by seeing this figure, we can also say this thing. Okay, better consider this figure. Previous one, yes. So the transformer core is made up of thin sheet of lamination to provide a low reluctance path of the magnetic flux. So the winding that is connected to the main, so suppose if we connect the transformer with our supply voltage, obviously AC. Okay, so if we connect the supply with the main, it is called our primary winding, and the winding, if it is connected to the load circuit, it is called the secondary circuit. So the winding that is connected to the higher voltage is called the high voltage winding also, and if it is connected to the lower voltage, it is called the low voltage also. So in case of step up transformer, obviously, so tell me, for the step up transformer, which voltage then should be connected to the primary, low voltage or high voltage for step up transformer? Ma'am, low voltage. Very good. So for the step up transformer, low voltage winding is connected to the primary side, and for the high voltage, for the step down case, the high voltage winding will be connected to the primary, and low voltage will be considered as the secondary. Now, the action of the transformer is based on the principle that is the energy may be efficiently transferred by the induction set from one coil to the another coil, and this will be done by varying a magnetic flux, and provided the both set of coils are on a common magnetic circuit. Uh, when the primary winding is connected to the AC supply, so the current will flow through it, or the current is flowing through it, and if and since this winding links with the iron core, so the current that flowing through this winding produces a flux, that is the alternating flux or alternating magnetic flux in the core, and this flux is alternating and links with the secondary winding also. That means we can see in this figure, that is phi m, it is mentioned whenever it is connected to the supply voltage, so the current flowing through this current links with the primary circuit, and it is again linked to the iron core, and for this the alternating EMF or alternating flux is linked with this core, and if the flux is alternating, it links with the secondary circuit also, and that produces a induced EMF. Okay, now this induced EMF in the secondary winding, the frequency of this induced EMF is same as in the secondary winding as that of the supplied voltage. This induced EMF in the secondary enables it to deliver the current to the external load connected to it, and energy that is transformed from primary to secondary by means of this is basically done by the electromagnetic induction, and this is done without the change of frequency. তার মানে what it actually does, that is, whenever the supply voltage is given to the primary, the current will flow through that, and this current will flow through the primary winding of the transformer. This primary winding links with the soft iron core, and within this soft iron core the flux is there. So the flux is
there in the iron core, and it is also linked with the secondary winding, and it is occur with the help of electromagnetic induction. So for the induction effect, this thing will happen, and ultimately from the primary winding to the secondary winding, the current will flow. Okay, now the flux of this iron core links not only with the secondary winding but also with the primary winding, so produces the self-induced EMF in the primary winding, and the induced EMF in that primary winding opposes the applied voltage. With that follows which law? That follows which law? Yes, anyone? Flux of this iron core links not only with the secondary winding but also with the primary winding, right? So in that primary winding, it produces which? A self-induced EMF, and this induced EMF in the primary winding opposes the applied voltage. So this phenomena follows which law? Ma'am, Lenz's law. Very good. So this follows the Lenz law, and sometimes it is also known as the back EMF of the primary. So the induced EMF in the primary winding also sometimes limits the primary current, in the same way that the back EMF in the DC motor limits the armature current. So this is all about the transformer